start our session. So in the last session, we discussed about the package manager commands and advanced commands, file permissions, right? Yes. Today, we are going to see this one, user management commands. Okay, user management commands. How we are going to be working with user management. What is meant by user management? Now, users create just now, right? Users create just now. If suppose users, Linux server connected. You all people have been connected to the Linux server. So what happened here is every user is going to be logged in with your username and password. Server, this is your Linux server. Linux server ki connect avali. So my project lo work chestanu. Nenu em chestanu ikkada meeku username password anedi create chestanu. Credentials users ni create chesesi aa credentials meeku istanu. You people are going to be logged into this Linux server by providing the username and password. And after you have been logged in, then you start working on it. Make assign చేసిన task ni base చేసుకొని you people are start working on it. Correct? So our users ni ఎలా create చేయాలి? So how we are going to be assigning the password to it? How we are going to be assigning the password and how we are going to be managing those users? Those things we are going to be see today. So as of now, how we are going to be checking who am I? Which user I have been logged in as a root user. Now I'm going to be root user is an administrator user. Clear guys? Root user is a administrator user, and this user is going to be logged in, and he is the one who is going to be work as a the administrator. He is going to be creating the user. Suppose now in this case, I am the administrator. I am going to be creating the users, right? Yes. So let's see. Now users are referred to the individuals who are interacting with your operating system by logged in and performing the certain task here. This. So $prompt is user mode, hash is admin of the root prompt, right? So user management, which involves creating and managing the user accounts, set up the user permissions, user permissions. So what he can do, what he should not do. Okay. So next one, set up and configure the user access controls and monitor the activity to identify any security breaches. ఇప్పుడు మీరు అందరూ సర్వర్ కి లాగిన్ అయ్యారు, కానీ మీరు కనుక మీరు ఏదైనా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో, అంటే సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ లాగ్డ్ ఇన్ అండ్ యూ ట్రై టు బి యాక్సెస్ ద అదర్ యూజర్ ఫైల్స్, దాన్ని కూడా మానిటర్ చేయొచ్చు. We can easily identify. Okay, we are having the proof also. This monitoring that activity, what that user login అయిన దగ్గర నుండి లాగౌట్ అయ్యేంత వరకు, what are all the things he was done, that will be monitored by the admin. Suppose now one person has been user 1 has been made some changes in the user 2 files.
సో యూజర్ 1 అంటే నేను చేయలేదు సార్ అంటారు. మనకి ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఉంటుంది. లాక్ ఫైల్స్ ఓపెన్ చేశానంటే వాట్ యూ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి విజిబుల్. సో అలాంటివి మేనేజ్మెంట్ అవన్నీ కూడా చేయడానికి హియర్ వి కెన్ ఏబుల్ టు డూ దాట్. సో హియర్ whenever we are creating the file, see guys, here మనం ఇక్కడ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాం, ls space -l. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు హియర్ విల్ బి గెటింగ్ దిస్. So management, ఓకే. సో ఇది మనకు తెలుసు, ఇది ఏంటిది, దిస్ ఈస్ యువర్ యూజర్, దిస్ ఈస్ యువర్ ప్రైమరీ గ్రూప్, దిస్ ఇస్ the user or owner of the file who created that file. What is this one? This is private or primary group. ఈ private and primary group లో only that user will be the member in it. No other users will be added. ఈ private group లో only this user, root user, only the member in this group. Suppose now if I am creating the user with the name of Vivek, Vivek అనే యూజర్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు వివేక్ అనే ప్రైవేట్ గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే వివేక్ అనే ప్రైవేట్ గ్రూప్ లో ఓన్లీ వివేక్ విల్ బి ద ఓన్లీ మెంబర్ ఇన్ దట్. నో అదర్ యూజర్స్ విల్ బి యాడెడ్ ఇన్ టు ఇట్. దట్ ఈస్ యువర్ ప్రైవేట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ గ్రూప్. ఓకే, let's see that one, how we are going to be creating the files. Now see guys, very simple. Users and the groups are used to be control access to the files and the resources, and users log into the system by providing their username and password, right? Users log into the system by providing their username. We are providing the username and providing the password, then we can log in into that particular user. Gmail kela login avutunnaru, Facebook kela login avutunnaru, Insta kela login avutunnaru, LinkedIn kela login avutunnaru. Similarly, here also we do that. Every file on the system is owned by the user and associated with the group, correct? మనం ఇక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం, ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫైల్ కి సంబంధించిన యూజర్, దానికి అసోసియేటెడ్ గ్రూప్ కూడా చూపిస్తుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, every process has an owner and the group affiliation and can only access the resources its owner or group can access. అంతే కదా, ఈ ఫైల్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే, ఈ ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ షుడ్ బి ద గ్రూప్ ఆఫ్ దిస్ మెంబర్. ఇప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది, అది సెకండరీ గ్రూప్ కిందకి వస్తుంది. దాంట్లో మల్టిపుల్ మెంబర్స్ యాడ్ అయి ఉంటారు కదా, మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఆ గ్రూప్ లో. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఫైల్ దాంట్లో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు దట్ ఫైల్ కెన్ బి యాక్సెస్ బై ఆల్ ద మెంబర్స్ ఇన్ దట్ గ్రూప్, కరెక్ట్? అది మనకి సెకండరీ గ్రూప్. ప్రైమరీ గ్రూప్ లో అలా కాదు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రైమరీ గ్రూప్ అంటే మీ ఫ్యామిలీ అనుకోండి. మీ ఫ్యామిలీలో యు ఆర్ ద మెంబర్ ఇన్ టు ఇట్, రైట్? అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అవ్వరు కదా, బయటికి డైలాగులు చెప్తారు, అది కాదు. నేచురల్లీ ప్రాసెస్ లో అలా ఉంటుంది కదా. యు ఆర్ నాట్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. that your friend is not part of your family. You are the member in that family, correct? So in that case, here user cannot read, write and execute each other files without permission. If suppose now I am a user, if I am creating the file in this server, I can access my file. If you people are trying to access my files, no, it is not possible. Mere access failure. Vice versa, if you people have been created the file, if I try to be access your file, I can't access. Unless and until if you people have been given me the access permission, then only I can access. అంతే కదా, మీరు ఫైల్ క్రియేట్ చేశారు, నేను మీ ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేయలేను. అలాగే నా ఫైల్ ని కూడా మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు. నా ఫైల్ ని కూడా మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు ఇన్ దాట్ కేస్. సేమ్ లైక్ గూగుల్ డ్రైవ్, అంతే కదా. గూగుల్ డ్రైవ్ లో మీరు ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఇస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేస్తారు. వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయగలరా? లేదు, చేయలేరు. Similarly, here also the files we are going to be providing the permission. We will see all those things. Now in Linux, we have the three types of users are there: super user, system user, normal user. Super user means he is having the complete control on the operating system.
Clear guys? He's having the complete control on the operating system, and he is the complete control on the operating system, and he is the admin user or root user. System user. System users means whenever we are installing any software or any package we have installed, with that package name, a user will be created. Suppose Apache server install some software. When we are installing the Apache software, a software Apache user automatically create అవుతుంది. దాన్ని system user అంటాం. మనం package manager commands లో Apache install చేసాం కదా. To see the list of users, what is the command? Users ని చూడాలి అనుకున్నప్పుడు ఎనీ కమాండ్ ఏంటి? ls అంటే ఏంటి? List of files or the list of files or directories in the current path చూపిస్తుంది. ఏం ప్రాక్టీస్ చేశారు సాటర్డే సండే? నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పానండి. బేసిక్ కమాండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని చూడటానికి వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? టు సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్. ప్రాక్టీస్ చేయలేదా? చేశారా చేయలేదా? చూడటం కాదు, చేయాలి. సినిమా కాదు చూడటానికి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. టు సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ రాయండి. 10 times రాయొచ్చు, చూపించండి. మీకు ఇలాగే చేయాలి, అప్పుడు కానీ గుర్తుండదు. టు సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ cat etc password. cat space cat space ఫోల్డర్ లో చూడటాను కూడా సిడి ఉంటుంది, చేంజ్ డైరెక్టరీ, అది చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుండి హోమ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాలంటే క్యాట్ హోమ్ అనేది cd/home అని ఇస్తాను. సిడి ఏ డైరెక్టరీ, నీకు ఆ డైరెక్టరీ పాత్ తెలిసిందనుకో, ఆ డైరెక్టరీ పాత్ ఇచ్చేస్తే నువ్వు ఆ డైరెక్టరీలోకి క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్, క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ దీనికి అవుతుంది. ఈటీసీ పాస్వర్డ్ పాత్. నేను లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని చూడాలనుకుంటున్నాను, ఫైల్ కంటెంట్ కాదు కదా, లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని చూడాలనుకుంటున్నాను. సో క్యాట్ ఈటీసీ పాస్వర్డ్ అంటే 10 times రాయాలి. సార్ చూడరు అనుకోకండి, నేను చూస్తాను, రేపు చూస్తా. నెక్స్ట్ టైం నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ రావాలి నాకు. టు సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్ cat etc/cat space/etc group టు సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్. ఇవన్నీ ఎలా తెలుసుకోవాలి వెంటనే మీకు నోట్ మీద ఉండాలి ఇవన్నీ కమాండ్స్. అందుకే కదా ప్రాక్టీస్ చేయించి మీకు ఎందుకు ఇస్తున్నాను నోట్స్, సేవ్ చేసుకుని సిస్టమ్ లో కాపీ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోవడానికి కాదు. నెక్స్ట్ వీక్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. దుర్గారావు ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీక్. ఏ రోజు చెప్పండి సార్, ఆ రోజు నేను రాను అని చెప్తా. సింపుల్ గా మీరు ఇప్పుడు చేయకపోతే అలాగా. ఇంకా వీకెండ్ అవ్వలేదా వీళ్ళకి? వీళ్ళందరూ రాలేదు ఇవాళ. పంపిస్తున్నాం కదా, రిజిస్టర్ అవుతే నీకు దీంట్లో వచ్చేస్తాయి. ఇదిగో దీంట్లో ఉన్నాయో, క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే పంపించేస్తాం వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. అవినాష్ మీరు రిజిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత యాడ్ చేసేస్తారు, యూ కెన్ రిసీవ్. అవినాష్ అడుగు, నోట్స్ అన్ని పంపిస్తాను. అంతే, అవి ఏం అక్కర్లేదు, ప్రాక్టీస్ చేయడమే. అదే చదువుతున్నా మీకు, అంటే మీరు ఇప్పుడు చేయలేదు కదా ఇప్పటివరకు, అందుకే ప్రాక్టీస్ చేయండి అంతే. ప్రాక్టీస్ రాయండి, రాస్తేనే వస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ఇక్కడ వీడియో చూస్తుంటారు, చూసేసి సార్ అక్కడ క్యాట్ ఈటీసీ పాస్వర్డ్ నేను కూడా ఇక్కడ కొట్టాను, అంతవరకే. ఇది క్లోజ్ చేశారు అనుకోండి, ఏం గుర్తుంటుంది. అలా కాదు, యూ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్. వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్, యూ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, పక్కవాడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సరే మన లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని చూడటానికి మనం ఏం కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం, మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగండి, వాడు చదువుతాడు. అలా మీరు ఆ కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటే యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ఇప్పుడు నేను లైనెక్స్ కమాండ్స్ ఇవన్నీ నేను ఎన్నో వాళ్ళ నుండో చదువుతున్నా మీకు,
కాబట్టి నాకు అన్ని బాగా గుర్తుంటాయి. నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు కదా. అది రైట్ గైస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, సిస్టమ్ యూజర్స్ అంటే ఏంటి? వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఎనీ ప్యాకేజ్ ఆర్ ఎనీ అప్లికేషన్, ఏ సిస్టమ్ యూజర్ విల్ బి గెట్ క్రియేటెడ్. సి ఇప్పుడు మీకు చూడండి, సో హియర్ అపాచీ సర్వర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేశాం లాస్ట్ క్లాస్ లో. అపాచీ యూజర్ ఇస్ క్రియేటెడ్ కదా, అపాచీ యూజర్ ఇస్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్, ఆ యూజర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ద నెక్స్ట్ వన్ హియర్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ normal user, that means I'm an administrator. If I'm creating the users with the name of Ravi, with the name of Durga, or with the name of somebody else, okay, if I'm creating such kind of a users, here we are having those users are considered as normal users. Clear? Now in any Linux flavor or any Linux distribution, user information will be residing. Chudandi ikkada user information, to see the list of users. User information ante list of users in operating system. Okay, the list of encrypted password group, list of groups. Okay, right guys. Next one, whenever a user is created in a Linux server, things will be created by default here. Home directory, under the home, username. A mailbox is created where spool and mail. User ID and group ID are given to the user etc password with the same username. A private group or the primary group is also created. And whenever a user is created, ఎప్పుడైనా మన యూజర్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇవన్నీ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. ఈ 4 things ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. లెట్స్ సీ దట్ వన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటింగ్ ద యూజర్స్. యూజర్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? సో వెరీ సింపుల్. యూజర్ నేమ్, యూజర్ యాడ్ యూజర్ నేమ్. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ user add, okay, ఇక్కడ చూడండి, మన ఇప్పుడు యూజర్ క్రియేట్ అయింది. మనం ఎక్కడెక్కడ చూడాలి? see here 4 things. హోమ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఎక్కడ హోమ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ ఉంది? అండర్ ద హోమ్ విత్ ద సేమ్ యూజర్ నేమ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు మన హోమ్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళాలంటే cd/home క్రియేట్ అయిందా? ఈథన్ డైరెక్టరీ అనేది బ్లూ కలర్ లో కనబడుతుంది కదా, ఈథన్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది. ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏ మెయిల్ బాక్స్ ఇస్ క్రియేటెడ్. ఎక్కడ? వేర్ స్పూల్ అండ్ మెయిల్. సో ఆ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్ళాలి? cd/where spool mail. క్లియర్? చూడండి, ఇక్కడ మెయిల్ బాక్స్ క్రియేట్ అయిందా ఈథన్తో. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ యూజర్ ఐడి అండ్ గ్రూప్ ఐడి etc పాస్వర్డ్, cat etc పాస్వర్డ్. ఇక్కడ చూడండి, ఈథన్ యూజర్ క్రియేట్ అయిందా? 1001 క్రియేట్ అయిందా? నెక్స్ట్ విత్ ద సేమ్ యూజర్ నేమ్ ఏ ప్రైవేట్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆల్సో క్రియేటెడ్. ఇన్ ద etc గ్రూప్ లో ప్రైవేట్ గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, cat etc గ్రూప్. చూడండి, ఈథన్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయిందా? 4 things created. Now if you can see, ఇప్పుడు cat etc పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ఈథన్ ని మాత్రమే చూడాలనుకుంటున్నాను, మొత్తం లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని కాదు, ఓన్లీ ఈథన్ ని మాత్రమే చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ పైప్ లైన్ సింబల్ ఇవ్వాలి. యూ హావ్ టు గివ్ ద పైప్ లైన్ సింబల్, దెన్ grep ఫైల్ కాదు యూజర్ grep తర్వాత ఏమేయాలి? ఈథన్ ని మాత్రమే చూడాలనుకున్నాయి, యూజర్ నేమ్ అన్ని సరిపోతుంది, ఓన్లీ ఈథన్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈథన్ యూజర్ ఇలా క్రియేట్ అయిందా? రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అయిందా? ఇక్కడ ఈథన్ అనేది ఏంటి? ఇక్కడ దిస్ ఇస్ యూజర్ నేమ్. ఎక్స్ అనేది ఏంటి? షాడో పాస్వర్డ్ అనమాట, ఎన్క్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తాను. దిస్ ఈజ్ యువర్ యూజర్ ఐడి, దిస్ ఈజ్ యువర్ గ్రూప్ ఐడి, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ హోమ్ డైరెక్టరీ, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ షెల్. అండ్ ఇవి 1000 నుండి ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయంటే, బిలో 1000 ఆల్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ యూజర్స్ కి అసైన్ చేసాం. వీ హ్యావ్ అసైనింగ్ ద రిజిస్టర్డ్ యూజర్స్ ఫర్ బిలో 1000. నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, ఇక్కడ చూడండి మీరు, బిలో 1000 అన్ని కూడా చూడండి, ఇక్కడ 99, 14, 12 అండ్ 4 ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? బిలో 1000 రిజిస్టర్డ్ యూజర్స్. ఓకే, 1000 నుండి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, 1001. ఇప్పుడు సపోజ్ నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద అనదర్ యూజర్ నౌ,
చూడండి ఇక్కడ యూజర్ యాడ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను 1002 ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. ఈసారి 1 ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఇప్పుడు యూజర్ ఐడిని ఇప్పుడు దానికి నాకు 1002 కాదు, నాకు ప్రతి కంపెనీ ఎవ్రీ కంపెనీ ఇస్ ఫాలోయింగ్ సర్టెన్ ఎంప్లాయీ ఐడి ప్యాటర్న్. ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. నాకు మా కంపెనీ ఉంది 1000 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, మా కంపెనీ 2000 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, లేదా 2500 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, లేదా 5000 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా నేను కస్టమైజ్డ్ యూజర్ ఐడిని ఇవ్వాలి అనుకుంటే how I can able to be created. So for that purpose here we are having these options. ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. Here is we have these options are there. What are these options here? -u user ID, -G secondary group ID, అంటే కామన్ గ్రూప్ అన్నమాట. దాంట్లో వేరే యూజర్స్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ యువర్ వాట్సాప్. -small g primary group ID or private group ID. -D home directory, -C comment, -S shell. Suppose what's your name? Srinivas. Okay, user add. Now I'm going to be using -u. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, 1501 నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, -S. Okay, and here I'm going to be giving bin and bash shell name anamata, which user Srinivas. ఇక్కడ కమెంట్ ఏమన్నా కావాలనుకుంటే you can use it here, -C DevOps. Okay, guys, user create అయింది. ఎలా చూస్తాం మనం? List of users, what is the command? cat etc password. చూడండి ఇక్కడ శ్రీనివాస్ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది మనకి 150. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి షెల్, bin and bash అండ్ హోమ్ డైరెక్టరీ శ్రీనివాస్. ఇప్పుడు మనం హోమ్ డైరెక్టరీ చెక్ చేద్దాం. cd/home డైరెక్టరీ శ్రీనివాస్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయిందా? ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తాను. హౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు బి సెట్ ద పాస్వర్డ్? పాస్వర్డ్ ఈథన్. ఓకే, ఈథన్. పాస్వర్డ్ సెట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ చెక్ చేయాలంటే etc shadow. ఓకే, గ్రెప్ ఏంటది ఈథన్. చూడండి ఇక్కడ ఎన్క్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్ ఇస్ క్రియేటెడ్. ఈ పాస్వర్డ్ అన్నమాట, ఎన్క్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు మీకు క్యాట్ etc ఇప్పుడు గ్రెప్ బదులు నేను ఇప్పుడు దుర్గారావుకి ఇంకా నేను పాస్వర్డ్ సెట్ చేయలేదు కదా. పాస్వర్డ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ సెట్. పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తే ఎన్క్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ పాస్వర్డ్ వచ్చిందా? ఇప్పుడు నేను వీళ్ళ యూజర్ తో లాగిన్ అవుతాను. ఇప్పుడు చూడండి డూప్లికేట్ సెషన్, ఐ కెన్ లాగ్ ఇన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎలా లాగిన్ అవుతాను? su-durgarao. Who am I? pwd. పాస్వర్డ్ కాదు అది, pwd అంటే ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ పాత్ ఇస్తుంది అనమాట. ఎక్కడుంది? హోమ్ దుర్గారావు. ఈ లొకేషన్ లో, ఈ ఫోల్డర్ లో మాత్రమే he can able to be create the file. ఇప్పుడు చూడండి, he can create the file now. ఓకే, సో cat test file. ఓకే, టెస్టింగ్ అన్నారు, కంట్రోల్ D, ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి ls space -l. ఇంతకు మనకు రూట్ వచ్చేది. ఇప్పుడు ఏ యూజర్ తో లాగిన్ అయ్యాం? ఆ యూజర్. దిస్ ఇస్ యువర్ ప్రైమరీ యూజర్, ప్రైమరీ గ్రూప్ దుర్గారావు. ఈ ఫైల్ ని ఓన్లీ దుర్గారావు కెన్ యాక్సెస్. క్లియర్?
ఇప్పుడు నేను హోమ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈథన్ యూజర్ ఉన్నాడు. నేను ఇప్పుడు సిడి ఈథన్ అన్నాను అనుకోండి, ఏం చెప్తుంది? పర్మిషన్ డినైడ్, యూ కాంట్ లాగ్డ్ ఇన్ ఇంటూ అదర్ యూజర్ ఫోల్డర్. వేరే యూజర్లోకి వెళ్ళటం లేదు కదా, యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు డూ సో. మీకు ఇచ్చిన సెషన్ లోనే మీరు వర్క్ చేసుకోవాలి. దుర్గారావు, I have created one session, in that session only he has to be work. And Ethan have created the user, Ethan should be work only in his session only. అతనికి సంబంధించిన ఫోల్డర్ లోనే వర్క్ చేసుకోవాలి. Okay, clear? Suppose now you people have been coming to the class, DevOps class లోకి వచ్చారు. DevOps క్లాస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు దీనికి రిజిస్టర్ అయ్యారు. మీరు వెళ్ళేసి మళ్ళీ నేను జావా వింటానంటే కుదరదు కదా, యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు డూ సో. యు ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ DevOps and cloud computing. You are allowed to attend in this class, not into the other class. Clear? Okay. Next one, ఇప్పుడు చూడండి, password -S Ethan. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో. Now see guys, here this is password set. PS అంటే password set. When the password has been get created, today is 14th. Today password is set. This is your minimum age of your password. అంటే in Linux, the counting will be starts from 0. Index counting will be starts from 0. So today is, that is minimum age. The password has been set 99,999 days. The password is going to be get it expired after these many days. And 7 warning message. అంటే మీ పాస్వర్డ్ ఎక్స్పైర్ అవుతుందంటే ఒక 1 week బిఫోర్, 7 days బిఫోర్ మీకు ప్రాంప్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. యువర్ పాస్వర్డ్ ఇస్ గోయింగ్. మనం బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్ ఉంటాయి, బ్యాంకింగ్ లాగిన్ అవుతారు కదా, లాగిన్ అయినప్పుడు every 15 before 15 days before your password is going to be get it expired, it is going to be giving you the prompt, please reset your root password. Every 90 days కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ ద సేఫ్టీ. మనం ఏం చేస్తాం, స్కిప్ చేసేసి లాగిన్ అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అయిపోయి చూద్దాంలే. మన 5 day స్టాప్ చేస్తుంది. మీరు పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకుంటేనే లాగిన్ అవుతారు, లేకపోతే లాగిన్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో అదనమాట. ఇది -190 అంటే ఇన్యాక్టివిటీ పీరియడ్. 7 days అయిన తర్వాత కూడా మీరు ఇంకా చేంజ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఇంకో 1 day టైం ఇస్తుంది. ఆ 1 day లో కూడా మీరు చేయలేదు అనుకోండి, ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతుంది. సో దెర్ ఈస్ అనదర్ ప్రాసెస్ వేర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దట్ ప్రాసెస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు బి సెట్ యువర్ పాస్వర్డ్, రైట్? ఓకే, దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ హియర్ క్యాపిటల్ G. ఇవన్నీ ఇవి చేసాం కదా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాస్వర్డ్ నేను సెట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ -S క్యాపిటల్ D. సో నెక్స్ట్ వన్, యూజువల్లీ -D అని ఇస్తే రిమూవింగ్ ద పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ -D యూజర్ నేమ్ ఇచ్చారు అనుకోండి, మీరు జస్ట్ యూజర్ నేమ్ ఇస్తే లాగిన్ అయిపోతుంది. బట్ if your friend knows your password, your username, he can also log in కదా, వాడు కూడా లాగిన్ అయిపోతాడు. అది సేఫ్ కాదు, అందుకని పాస్వర్డ్ అనేది ఉండాలి. మా ఫ్రెండ్ కదా అనేసి మీరు ఓటీపీ చెప్పేశారు అనుకోండి, మీ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇచ్చారు అనుకోండి, క్రెడిట్ కార్డ్ CVV నెంబర్ వాడికి తెలిసింది అనుకోండి, ఏం చేస్తాడు వాడు? He can do anything. So that is why there are certain things are there, sensitive information is there for every individual person. So those sensitive information you have to keep it yourself. You should not share with any of your friends or colleagues or relatives, anything. So here also you are not going to be sharing any password with anyone. So that is why this is not a good option. Next, here I would make sure that the password has to be reset immediately. In that 90 days, every 90 days the password is going to be need to be reset. A password ni reset cheyali ante అప్పటికప్పుడు ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నాం యూజర్ ని, మీరు పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేస్తేనే లాగిన్ అవుతారు, లేకపోతే లాగిన్ అవ్వలేదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ -E ఆప్షన్ అనేది ఇస్తాం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ దాట్ వన్. పాస్వర్డ్, ఇప్పుడు మనకి పాస్వర్డ్ -S ఈథన్ ఇలా ఉంది కదా, పాస్వర్డ్ -E ఈథన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు చెక్ చేయండి.
మనం ఎప్పుడు పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసాం ఇది 14th టుడే. బట్ ఇప్పుడు నేను రీసెట్ చేయాలంటే ఈ 99,999 డేస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి కదా. అంటే ఇప్పుడు 1970లో క్రియేట్ చేసినట్టు చూపిస్తుంది. అంటే ఏంటి, లాస్ట్ 55 ఇయర్స్ నుండి నంబర్ ఆఫ్ డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 99,999 డేస్ అయిపోతుంది. క్లియర్? ఇది అయిపోయిన తర్వాత దెన్ నౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు బి సెట్ ద పాస్వర్డ్. ఇక్కడ మీరు పాస్వర్డ్ అనేది సెట్ చేయాలి. ఎలాగ ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయ్యాను అనుకో, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు బి లాగ్డ్ ఇన్ with this Ethan user, it is insisting the user to change the password. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ని చేంజ్ చేయమని ఇన్సిస్ట్ చేస్తుంది. పాస్వర్డ్ su-ethan. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఈథన్ అనే పాస్వర్డ్ నేను ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు చేంజ్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఇమీడియట్లీ. ఇక్కడ దాన్ని ఏమడుగుతుంది, ఇక్కడ కరెంట్ పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుంది. సపోజ్ నా యువర్ ఫ్రెండ్ నోస్ ద యూజర్ నేమ్, నీ యూజర్ నేమ్ తెలుసు వాడికి, వాడు లాగిన్ అయ్యాడు అనుకో, కానీ వాడికి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఎగ్జిస్టింగ్ పాస్వర్డ్ వాడికి తెలియదు కదా, ఓన్లీ ఈథన్ మాత్రమే తెలుస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ వెదర్ యు ఆర్ అ వ్యాలిడ్ యూజర్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ఈథన్ యూజర్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు బి గివ్ ద కరెంట్ పాస్వర్డ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు చేంజ్ ద పాస్వర్డ్. ఆ పాస్వర్డ్ మ్యాచ్ అవుతాయి. నౌ you are the Ethan user, you are authorized Ethan user, now you are going to be change the password. ఇప్పుడు మీరు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేస్తాను. చేంజ్ అయినా విచ్ యూజర్ ఐ యామ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ చేంజ్ అయిపోయింది మనకి. గరెక్ట్. మినిమం ఏజ్ ఆఫ్ యువర్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలి అంటే పాస్వర్డ్ -n 90 days అని పెట్టి ఈథన్ అన్నారు. చూడండి, మినిమం 90 days తర్వాత పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయాలి. వార్నింగ్ మెసేజ్ ఇక్కడ 7 అని ఉంది కదా. Now here I'm going to be change this one, password -w 15 days. చేంజ్ అయినా, ఇంతకుముందు 7 ఉంది, ఇక్కడ 15 చేశాను. Like that one you can change your settings in this one. Okay. Now after this, here if you want to lock your account, ఇక్కడ నేను అవన్నీ ఇచ్చాను నోట్స్ లో, డోంట్ వరీ. డిలీటింగ్ ద యూజర్ ఎలా చేస్తాం, యూజర్ డెల్ యూజర్ నేమ్. ఇక్కడ నేను యూజర్ డెల్ యూజర్ నేమ్ అని డిలీట్ చేస్తే ఇట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్లీ డిలీటెడ్. కంప్లీట్ గా డిలీట్ అవ్వదు. యువర్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్లీ డిలీటెడ్. సపోజ్ నౌ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ డిలీటింగ్ ద యూజర్, ఇక్కడ మనకి user del. Okay, now suppose now if I am deleting Durga Rao user, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కంప్లీట్ గా డిలీట్ అవ్వాలి అతని ఇన్ఫర్మేషన్. దుర్గారావు ఫోల్డర్ అనేది ఇంకా హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉంది. cat etc పాస్వర్డ్, ఇక్కడ యూజర్ డిలీట్ అయింది. గ్రూప్ కూడా డిలీట్ అవుతుంది. cat etc గ్రూప్. ఓకే, నెక్స్ట్ cd var spool mail. ఇక్కడ కూడా దుర్గారావు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే his information is not completely deleted. So Durgarao might be he moved from the office. Suppose now he's joined, he was working in IBM. IBM lo work chestadu. So what happened is he might be got the good opportunity outside and he is leaving the office, but he is accessing all the servers. IBM lo unna production servers annit kuda access undi tanaki. Durgarao em chesadu, he's left the organization. So operations manager, he says that, so remove after taking the backup of Durgarao information, delete that user access from all the servers అన్నాడు. ఒకవేళ వాడు యూజర్ డెల్ దుర్గారావు అని ఇచ్చాడు అనుకో, ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సర్వర్స్ లో ఉంది. సో దుర్గారావు ఏంటంటే, సో హీ మైట్ బి డూ ఎనీథింగ్, ఎందుకంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఉంది. అతను రిమోట్ తో లాగిన్ అయిపోయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఉంది కాబట్టి సమ్ వే ఈస్ గోయింగ్ టు బి లాగ్డ్ ఇన్ టు దట్ సర్వర్
and he might be grab some sensitive information from the project. Project ni download చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. ఎందుకు అంతేనా? చేయకూడదు అలాగా. ఓకే, కెన్ హీ డూ దాట్? సో దట్ ఈస్ వై ఒక యూజర్ ని కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేయాలి అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూజర్ డెల్ -r, ఓకే, ఈథన్. ఇప్పుడు ఈథన్ యూజర్ కదా, ఈథన్ ని చూడండి డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఈథన్ కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేస్తాను. ఈ మెయిల్ లో ఈథన్ యూజర్ ఉన్నాడు. cd home directory, there is no ethan directory. cd/etc password. See, cd కాదు కదా, cat డైరెక్టరీ కాదు కదా అది. ఓకే, సి there is no ethan user. గ్రూప్ కూడా ఉండదు. అంటే యూజర్ కంప్లీట్లీ deleted. That is why you have to give this option -r recursively. It is deleting that user information completely from that server. Clear till this part? Okay. Now see guys here. Particular Srinivas kada. Now I'm going to be set the password for the Srinivas. Okay, password set chesanu. Now he can log in. Duplicate session, he can log in. Password Srinivas. ఓకే, పాస్వర్డ్ సెట్ చేసాం. ఇప్పుడు చూడండి, పాస్వర్డ్ cat etc shadow. పాస్వర్డ్ కదా, నేను లాక్ చేస్తున్నాను అకౌంట్. సో cat etc shadow grep శ్రీనివాస్. ఓకే, ఇతను లాగిన్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు నేను ఇతన్ని లాక్ చేస్తాను. ఎలాగా? యూజర్ మోడ్ -L, ఓకే, శ్రీనివాస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉన్నాడు కదా. నేను ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ నేను లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. చూద్దాం ఏమవుతుందో. డూప్లికేట్ సెషన్. యూజర్ ని క్రియేట్ చేశాను కదా, ఇంతకుముందు లాగిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు లాక్ చేశాను అకౌంట్ ని. యూజర్ సారీ su-Srinivas authentication failure అని వస్తుంది. చూసారా? ఇంతకుముందు లాగిన్ అయ్యాం, ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను లాక్ చేశాను. చూడండి ఇక్కడ సి హియర్, ఇప్పుడు మనం పాస్వర్డ్ సెట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ లేదు, కానీ నేను ఇక్కడ లాక్ చేశాక హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యూ ద ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్. దట్ మీన్స్ యూజర్ అకౌంట్ ఈస్ లాక్. 100 యూజర్స్ ఉన్నారు. 100 యూజర్స్ లో 100 యూజర్స్ యాక్టివ్ గా ఉన్నారు అనుకున్నాం. దాంట్లో సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఒక 2-3 months నుండి కొన్ని యూజర్స్ యాక్టివ్ గా లేరు. ఏం చేస్తారు? లాక్ చేసేస్తాం కదా దాన్ని. ఇప్పుడు మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఒక 4 క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి, కానీ అవుట్ ఆఫ్ 4 క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఒకే కార్డ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు. మిగతా 3 క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి కానీ యూజ్ చేయట్లేదు. అవునా? వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? చూస్తారు, ఒక 2 months చూస్తారు, 3 months చూస్తారు, 4 months చూస్తారు. 6 months నుండి మీకు మీరు ఆ కార్డ్ ని యూజ్ చేయట్లేదు అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బి సెండింగ్ యువర్ మెసేజ్ ఆర్ మేకింగ్ ఎ కాల్ టు యూ. సార్, you are not using our credit card, so we are going to be lock your account. Shall we proceed? మీరు ఎస్ అంటే లాక్ చేసేస్తారు అకౌంట్. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు 100 యూజర్స్ ఉన్నారు సర్వర్ లో. 100 యూజర్స్ యూజ్ చేయట్లేదు. సో దాన్ని ఏం చేస్తాను, నేను ఒక 30 యూజర్స్ మాత్రమే యాక్టివ్ గా ఉన్నారు. 70 యూజర్స్ ని లాక్ చేసేస్తాను. క్లియర్? సో మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని అన్లాక్ చేయాలంటే ఎస్, ఐ కెన్ డూ దాట్ వన్. యూజర్ మోడ్ -U శ్రీనివాస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ వెళ్ళిపోయింది. చూసారా ఇక్కడ? అంటే ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ su-Srinivas లాగిన్ అయ్యామా? Who am I? Clear guys?
యూజర్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాము, ఎలా డిలీట్ చేస్తాము, ఎలా లాక్ చేస్తాము, ఎలా అన్లాక్ చేస్తాం చూపించాను. బట్ ఇక్కడ సపోజ్ నౌ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు బి ఇన్స్టాల్ గిట్ అంటారు. ఇక్కడ శ్రీనివాస్ గిట్ ని ఇన్స్టాల్ చేయమంటే ఏమంటుంది ఇక్కడ, యూ నీడ్ టు బి రూట్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ కమాండ్. యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద పర్మిషన్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేయడానికి లేదు, because you are not having that permission. మీకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు నేను. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూడో పర్మిషన్స్ అంటాం. సో దట్ సూడో పర్మిషన్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. సూడో పర్మిషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి యూజర్ కి, గ్రూప్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, గ్రూప్స్ లో యూజర్స్ ని ఎలా యాడ్ చేయాలి, దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. అర్థమైందా సెషన్? ఓకే, సో గో త్రూ గైస్. ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ టుమారో ఐ విల్ షో యూ ద గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకా వేరే అడ్వాన్స్డ్ కమాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. క్లియర్ గైస్? చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ డైలీ క్లాస్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ గైస్. యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు బి ప్రాక్టీస్ ఆన్ దట్ డే అంతే. యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్, దిస్ ఇస్ ద ప్రయారిటీ వర్క్. ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన వెంటనే ప్రాక్టీస్ చేయటమే. కూర్చొని గంట సేపు, 2 గంటలు కూర్చున్నా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకే, go and sit in the lab, practice it. Those who are not having the laptop, sit in the lab and practice it. Okay, after practicing, stop this instance. Done. That's all for the day, guys. We'll meet in the tomorrow session.